Hello viewers, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. This is Dr. Chandrasekhar, MD physician, diabetologist. Today we are going to discuss an important infectious disease called as enteric fever. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ in 1869 there are two infections, that is typhus fever and typhoid fever. So for that they have coined instead of using typhoid fever, it is preferable to use enteric fever. So ಈ ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ. ಸೊ ಈ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಏನಿದು ಸರ್? ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ caused by Salmonella typhi and Salmonella paratyphi. This is the and clinical feature for both Salmonella and typhi and paratyphi are equal or almost same. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೀರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀರೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದು ABC. ಅದರಲ್ಲಿ O ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ H ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ O ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ H ಆಂಟಿಜನ್. So coming to this mode of infection or natural history of typhoid fever, pathogenicity anta. So as we see on the slide, so whenever a person ingest a contaminated food or contaminated water, this typhoid bacilli reaches small intestine, and this bacteria is been engulfed by small intestine lymphoid tissue called Peyer's patch anತಾರೆ. So this Peyer's patch, though it is a lymphoid organ, this typhoid bacteria escapes from what is called as phagocytosis. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಿಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕವರಿಂಗ್. So this typhoid bacilli, once it enters into our bloodstream, it reaches the liver and it stays in the gallbladder. So after that it enters, this is called as the pre-febrile phase. Then once this bacteria enters into the blood, it forms febrile phase. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಸಿಟಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವೆದರ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. Coming to the incubation period, once it enters the bacilli, to provide the symptoms, clinically it takes around 10 to 14 days. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೀವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. So usually 80 to 85% of the patient presents with fever and abdominal pain. ಈ abdominal pain and fever ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. You don't get diarrhea, you can get vomiting but not diarrhea. And associated with classic symptom called headache. Headache ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and you need not do any investigation if you are suspecting enteric fever. Headache, then chills. So these are the classical symptoms, clinical feature in enteric fever. Enteric fever ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಫೀವರ್, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಸ್ ಎಂಟ್ರಿಕ್ ಫೀವರ್. ಎಂಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ as enteric fever. So coming to the complication is not usually seen nowadays because of very good antibiotics available for treating.
So complication very rare ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. You see one thing is perforation, ulcer perforation you can see. Second GBS, Guillain-Barré syndrome, that is paralysis of both limbs. Then neuritis. Then you can see muttering delirium ಅಂತಾರೆ. ಈ muttering delirium ಅಂದ್ರೆ once this fever reaches meningitis or meninges or brain, you develop what is called as muttering delirium. You see, nowadays you don't see very frequently this muttering delirium. So coming to this investigation. So investigation ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ routine blood test ಮಾಡ್ತೇವೆ. CBC, you see total count, either it can produce with leukocytosis or lymphopenia ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ total count ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Associated with elevated CRP. Then you do a diagnostic test called Typhi dot or Vidal test ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು generally if you are suspecting the enteric fever. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು fever and abdominal pain, chills lasting for more than 3 to 5 days. So always have a high suspicion of enteric fever for regular practitioners. So once you get the titers, O titer and H titers ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ವೈಡಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, it should be more than 160 for the diagnosis of enteric fever. So ಈ ಒಂದು diagnosis ಆದ್ಮೇಲೆ we'll come to the treatment. Treatment is drug of choice is third generation cephalosporins. ಅಂದ್ರೆ it is ceftriaxone given 2 grams per day, or you can give another alternative. If it ceftriaxone is resistance, you can give meropenem or azithromycin. IV can be given. So ಈ ಒಂದು typhoid, once this typhoid bacilli stay in gallbladder, they few of them become what is called asymptomatic carriers. After treating, you send them home. They are going to discharge this typhoid bacilli in stool and urine. So you have to prevent these carriers by giving 2 drugs, either of it. One is amoxicillin given 2 grams per day, or ciprofloxacin 750 to 500 mg per day. It is given. Why is this carrier is important? Is this is very important for public concern, because this mode of infection, as you saw previously, it is contaminated food or water. So once this typhoid bacilli gets into this, you see more often this infection. Because and one important prevention strategy you can do is simple hand hygiene technique. You maintain whenever you are having the food, always wash your hands and ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. So this is one best preventive strategy to avoid typhoid enteric fever. Coming to the prevention, there are 2 vaccines. One is Typhi 21A, which is given on day 1, 3, 5 and 7th day, and repeated booster dose every 5 years. One more vaccine you have VIPC vaccine. It is given one single shot, and it is repeated every 2 years booster dose. So that's the topic for enteric fever or typhoid as simple. So thanks for watching this video. Hope you like this video. Um, and if you feel it is very important, kindly share to your friends or family members. Thank you for watching the channel Healthy Topics. Namaskar. Thank you.